and guest of honor. So now I take the privilege to welcome our chief guest, Dr. Arun Sundaresh Kumar, Dean of Madurai Medical College, onto the dais, sir. He is ENT surgeon and HOD to Dean, the youngest Dean ever of Madurai Medical College. Sir, you mask continue evlo handsome அப்படிங்கிறது எல்லாரும் பார்த்துருவாங்க. Thank you. So let's do once again a big round of applause to the wonderful Medical College doctor. And doctor, thank you so much for your support for this organizing this event. Thank you so much. Now, I would like to welcome our guest of honor, Padma Shri Dr. G. Nachiyar அவர்கள். நல்ல ஒரு பலத்தை கைதட்டி கொடுக்கலாம். She is not just a doctor, she is also doctor அப்படிங்கிறது தாண்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she is like doing a founding member of largest eye care system in the world, Aravind Eye Care System, and she's also she's a passionate farming. So you want to pathina poduva nammala ningala yaar appdi paatha you are doctors and you're still practicing and you are doing service, of course it's a big salute, but ma'am, she's not always content avanga pathala doctor aita okay, I'm doing service okay, what next? So she's almost 80 acres pakrom edam irukku and ma'am is kind of farming அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல she is doing service till now. So அதுக்கு நல்ல ஒரு பலத்தை கைதட்டி கொடுக்கலாம். And I know she's got a lot to say, and definitely when she gets onto the podium we all will be pleased. And make sure we are very proud to have you here, ma'am. Thank you so much for accepting our invitation and being here with us. Thank you. And now I also like to welcome our special invitees, Dr. Malika, the Vice Principal of Madurai Medical College. Then our birthday கைதட்டி கொடுக்கலாம் for Malika ma'am. To tell about her, she is a proud alumni of Madurai Medical College, Department of Pathology, and she is a very bold teacher. Kelipanda ma'am, நிறைய students are favorite in Kelipanda, even though she is very strict, but students love her for her kindness and sweetness. So it's very proud to have you here with us. Thank you so much for accepting our invitation and being here with us, ma'am. Thank you. Followed by Dr. Malika, I would like to welcome Dr. Jayanti from Tulis. So இவங்கள பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா Dr. Jayanti ma'am is a Tulis staff advisor and proud alumni of Madurai Medical College, also associate professor in the Department of Pathology. It's a privilege to have you here with us, ma'am. Thank you so much. I request you to kindly be seated. Now I'd like to welcome Dr. Ramanathan, first class representative. நல்ல ஒரு பலத்தை கைதட்டி கொடுக்கலாம். He's representing each one of you. So எல்லாருமே வேலையை கொடுக்க also it's not possible. So we have one Dr. Ram. Can you please accompany? நல்ல ஒரு கைதட்டல் everybody once again. Students! Yes. I love to call you as students because you're all so charming and beautiful. Thank you, doctor. Thank you so much for being here with us. I request you all to kindly arise for the prayer song. Anevarum annude elubadi kettukolrai those possible and great girls kindly arise for the prayer song. Thank you everybody. I request you all to kindly be seated. So as we have begun this event, now it's time to hear the welcome address. I request Dr. Ramanathan Ji, the first class representative, to please come and give the welcome address. Dr. Arun
Sudaresh Kumar, and the guest of honor, Dr. Padmasri Nachiyar, and special invitees Dr. Malliya, Vice Principal of MMT, and Dr. Jayanti Tulasi, Secretary, and all our MMT professors and great teachers, namely Dr. Devadas, Dr. Sampan David, Dr. R. Venkatakrishnan, Dr. Annamla Chami, Dr. Kasirajan, Dr. Jagdisha Pandian, Dr. Adagapan, Dr. Tirumali Kodundu, Dr. Purachmani, Dr. Ramamurthy, Dr. Umaku Tirumalai, Dr. Vijayalakshmi, Dr. Bhanumati, and Dr. Nagaratnam. We invite all of them to attend this 50th Code and Jubilee function conducted by the 74 Medicos batch. This is a 3-day function, and today is the inaugural function. Today this afternoon at 1:30 p.m. all our classmates are going to Kodaikanal to celebrate this function in a very grand manner. Tomorrow and day after tomorrow we have arranged a lot of entertainment and cultural programs. First of all, I must thank all the organizers to conduct this function in a very grand manner. All the credit goes to Dr. Chaldi. Everyone must give us a clap because we have been working for the past 6 months. Every day and night we have been thinking about how to conduct this party. So I sincerely thank Dr. Chaldi, and she was assisted by Dr. Shanmunan, Dr. Nandakumar, Dr. Murgappa, Sudha, and Panishwaram, and also some other friends. Dr. Murgappa has arranged a delicious food this afternoon, and everyone must enjoy this. By God's grace and mere human grace, let us all celebrate this function in a very great manner. I sincerely thank the organizers for giving me the opportunity to give a welcome speech as a class representative of 74 Medicos batch. I once again welcome all of you for this grand function. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you so much for the wonderful welcome address. I could see all the beautiful faces, smiling faces, but in the Tarunathila, as you met all your friends, your batchmates, you பார்த்திருப்பீங்க. நம்மள நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் மிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? I know most of you must be aware of few of your classmates who is no more. So now it's time to give the homage to departed souls. I would like to welcome Dr. Chalini Madhivanan onto the dais to please few words now. Okay. Respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear friends. I stand before you with mixed feelings. A sense of joy for celebrating our Golden Jubilee today, and sense of sorrow that few of our beloved friends, we are missing them on this occasion. Remembering 1974 year, August 26th, we all entered our alma mater, Madurai Medical College. Of course, each one from different place, just like a flower. Each one of us was unique in the beauty, in the color, in the shade and fragrance. Each one was having their own talents, and all of us together formed a wonderful 1974 bouquet. But some flowers withered away in this course of 50 years. I would like to recollect our departed souls on this occasion. Dr. Amida Ranjani, Dr. Adi Moolam, Dr. Babu Raghavan, Dr. Indira Gandhi, Dr. Jay Pandian, Dr. Lakshmi Kantam, Dr. Narayana Swami, Dr. Rajan, Dr. Raja Viligraham, Dr. Syed Salim, Dr. Chellam, Dr. Jagadish, Dr. Jesu Kumar, Dr. Krishna Kumar, Dr. Madi Agahan, Dr. Murugesan, Dr. Rajamani, Dr. Raju, Dr. Ramamurthy, Dr. S.P. Ramanathan, Dr. Shankar, Dr. Somasundaram, Dr. Dayaniti, and Dr. T. Tangam. So, may I humbly request all our dignitaries on the dais and off the dais, you please be seated, and I request all our classmates to stand and observe a minute silence
to mark our respect to our departed friends. Thank you. Please be seated. Thank you, Dr. Chalini. We all hope and pray that their souls are resting in peace. And now it's time for greeting our teachers. I request Dr. Selva Kadungo Variyadil to please come forward and say about Vanagigirom and Vaarthigirom. மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் 1974ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 26 தொடங்கி தொடர்கின்ற ஒரு நீண்ட வரலாறு. 50 ஆண்டு கால ஆழமான நட்பு, உடன்மைந்த மருத்துவ மாணவர்களின் சந்திப்பு, நட்பின் இலக்கணம் பெருமகிழ்ச்சி, பேரின்பம். பேரன்பு கொண்டோரே, பெரியோரே, ஆசிரியர், சீர்மிகுந்த விழா தலைவர், சிறப்பு மிகு விருந்தினரே, யாரென்பும் ஈடில்லா என்றென்று முலம் நிறைந்த நேர்கொண்ட நண்பர்களே, நிகரில்லா அன்பர்களே, அனைவருக்கும் என் வணக்கம். 50 ஆண்டு நினைவுகளின் அழகான கோலங்கள், பைம்புலனின் எண்ணங்கள், பசுமை தரும் காலங்கள், வைகை நதி வளம் ஒழிக்க வழங்கு புகழ் மாமதுரை, மெய்கொண்ட நோயகற்றும் மருத்துவனர் கல்லூரி, நோய் நாடி நோய் முதலும் நாடி மிகு நுட்பமுடன் வாய்த்திருக்கும் நமது அரசு ராசாஜி மருத்துவமனை முதல்வரே, விழா தலைவர், முக்கணிகள் இனிமையிலும் புதுமை கொண்ட புன்னகையே, மருத்துவர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் மற்றும் துணை முதல்வர் மருத்துவர் மல்லிகா அவர்கள் மற்றும் தொழில் மருத்துவர் ஜெயந்தி ஆகிய மூவருக்கும் எனது முத்தமிழ் வணக்கம். உலகத்தின் வரைபடத்தில் மாமதுரை என்றாலே நலந்தருநல் மீனாட்சி திருக்கோயில் என்கின்ற நிலையோடு விலையிழந்தோர் வாழ்வுதனில் ஒளிவழங்கும் விலை மதிக்க முடியாத ஒப்பற்ற சேவையினால் முதன்மை பெற்று திகழ்கின்ற அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை, இதனால் உடன் முடிக்கும் இன்முகத்தார், ஆன்ற புகழ் விந்தைமிகு ஜீவி, விந்தைமிகு கண் சிறப்பு மருத்துவர் வெங்கிடசாமி, அவர் வெற்றிக்கு திருமகனார், விளைவுக்கு பெருமகனார், அன்னாரின் சிந்தையெல்லாம் சேர்த்தவராம், அன்னாரின் உடன்பிறப்பாம் பத்மஸ்ரீ மருத்துவர் நாச்சியார் தாம், திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள்வோர் வீட்டிற்கும் விருந்தினராம், நமது விருந்தினராம். அவர் வெல்லுகின்ற அலைமகளோ திரு பார்க்கடலின் திருமகளோ அவர் தமக்கு எமது இனிய வணக்கம். நிழலாடும் நினைவுகளை நீண்டதொரு பயணத்தில் பழமையும் புதுமையும் கலந்திருக்க பார்க்கின்றோம். 100க்கு மேலானோர் நம் நுட்பமிகு ஆசிரியர், ஏற்றமிகு அவர் தம்மை போற்றுகின்றோம் மனதார. தள்ளாத வயதனிலும் வாழ்த்துதற்கு வந்தமைக்கு பல்துறையா மருத்துவத்தில் பார்ப்புகளை பெற்றோரே, பணிவுடனே எம் வணக்கம். முன்னாளை அந்நாளை இந்நாளில் கொஞ்சம் நினைவு கூர்வோம், நெஞ்சம் மகிழ்வோம், நெஞ்சம் நெகிழ்வோம். காலையிலே பையுடனே எழுப்பியலின் பகுதிக்கு வேலையிலே கருத்தாக வீரநடை போட்டிடுவார் பேராசிரியர் தேவதாசர். பெருமைக்கும் புகழுக்கும் சீரானார் பேராசிரியர் தேவதாஸ் அவர்கள். பெருமைக்கும் புகழுக்கும் சீரானார், சிறப்புற்றார், சிரம் தாழ்த்தி போற்றுவோமே, அவர் நமக்கு செந்தமிழில் எம் வணக்கம். தடயவியல் மருத்துவத்தை எளிமையாக்கி எம்மனத்தில் இடங்கொண்ட பேராசிரியர் மருத்துவர் செம்பொன் டேவிட் அவர்கள், அவர் நமக்கு தந்தோமே தமிழ் வணக்கம். ஒரு மனிதன் இரு படகில் கால் வைத்தால் என்னாகும், இரு வண்டி எதிரெதிரே விபத்தானால் என்னாகும் என்று கதை சொல்லி கால் முறிவை விளக்கியவர் மருத்துவர் ஆர்விக்கு வெங்கடகிருஷ்ணன் அவர்கள்.
அவர் தமக்கு இனிதான என் வணக்கம். நோய்களிலே 100க்கு 90 தானாக போய்விடுமா மருந்தின்றி, அடுத்த 5 விழுக்காடு என் செய்யினும் குணமாகாதான். எஞ்சியுள்ள 5வரையே தன் திறத்தால் கண்டறிந்து தருமருந்தால் குணப்படுத்தும் மருத்துவனே சிறந்தவனா, மக்களினை காப்பவனா. பொருத்தமாக சொன்னவர்தான் புகழ்மிக்க காசிராஜர். அவர் நமக்கு பொன்மனத்தால் என் வணக்கம். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வாழெடுத்து வருவது போல் நேராக உள்ளிருப்போர் பகுதியிலே நுழைந்திடுவார். விரைவாக தோல் மீது வெண்ணுடை சாக்கி விளக்கிடுவார். நிறைவான நெஞ்சத்தார் நிலை தம்மில் உயர்ந்தவராம், அறுவையியல் வல்லுநராம், அயராது உழைத்தவராம், திறமையிலே நிற்கவராம் ஜெகதீச பாண்டியனார். அவர் நமக்கு திகழ்தமிழில் என் வணக்கம். பெரும்பகுதி நுண்ணியர் நோய் பாடம் நடத்தியவர் அருள்மிகு ஆற்றல் சார் மருத்துவர் உமா அவர்கள். அவர் பனி படர்ந்த மலைமகளோ, மாணவர்கள் மனக்குளிரும் இனியதொரு தலைமகளோ, ஏற்றமிகு நிலை உயர்ந்தார் இணையில்லா எம் வணக்கம். மகளிர் நலம் வணங்கமட மாடுகளால் காயமுற்ற மகளிரினை காக்கும் முறை மனம் புரிய கூறியவர். அவரிடத்து தோகை மயில் தோன்றியதோ, தோரணங்கள் மின்னியதோ, நாகரத்தினம் தானோ அன்றி நவரத்தினம் ஆனோ, அன்புடையார் ஆற்றலுடன் அமைவான பண்புடையார் நன்றிக்கு சொல்லியது நவிழ்கின்றோம் எம் வணக்கம். மலராகி மருந்தாகி மனம் குளிரும் இசையாகி நிலவாகி நிகரில்லா கல்லூரி முதல்வராகி மருத்துவர் விஜயலட்சுமி அவர் காணுகின்ற கலைமகளோ, தாமரையின் சரஸ்வதியோ, பேரழகு சிலை வடிவோ, செந்தமிழோ, செம்மாங்குயில் பாட்டிசையோ, தேன் குடைத்து மருந்தூட்டும் திறன் படைத்தார். அவர் வான்முகிலோ வளர்ந்துறையோ வழங்குவது கசப்பெனினும் தேன் குடைத்து மருந்தூட்டும் திறன் படைத்தார். செம்முளையில் எம் வணக்கம். காலத்தால் அந்நாளில் கற்பித்த ஆசிரியர் நம்மை ஞானத்தில் முதலென்று நலம்பேணி போற்றுகின்றோம் யாம். காலத்தால் அந்நாளில் கற்பித்த ஆசிரியர் நம்மை ஞானத்தில் முதலென்று நலம்பேணி போற்றுகின்றோம் யாம். எஞ்ஞான்றும் வாழ்கவென எண்ணத்தின் ஊற்றாலே, யாம் எஞ்ஞான்றும் வாழ்கவென எண்ணத்தின் ஊற்றாலே, விஞ்ஞான வீணுலகில் வித்திட்டோர் தாழ்பணிந்தோம், வித்திட்ட ஆசிரியர்கள் தாழ்பணிந்தோம், வணங்குகின்றோம். வாழ்த்துங்கள் ஆசிரியர் அவர்களே, வணங்குகின்றோம், வாழ்த்துங்கள், நன்றி. தேங்க்யூ டாக்டர், தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அழகான கவிதைகள் ரொம்ப அழகாக அது கேட்கறதுக்கு தெரியும் மேம். எல்லாரும் முதல்ல இந்த புன்னகையை பார்க்க முடிஞ்சது அது ஒரு தருணத்தில். Now it's time to honor our teachers. For this I would like to welcome Dr. Deep Rajappa அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Everybody as we welcome on the stage, I request to please give a big hand of applause. Really, you look very smart, doctor. I really wanted it. The moment I saw you, the first moment I felt that. Thank you. Over to you, doctor. தமிழ்ல ரொம்ப அழகா அனைவரை பற்றியும் பேசி Dr. Selvakrama really introduced all the teachers in such a beautiful, lyrical, poetic manner. So that makes my job easier. And I English sort of an introduction and honoring of the chief guests, teachers. See, all of us today, we are at this position because of them. Not only professionally, successful doctors are இருக்கிறது ஒரு பக்கம், பட் சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல பேரோட ஒரு நல்ல ஒரு பேர் புகழணும் அப்படின்னா இட் இஸ் த பிஹேவியர் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் தட் வி ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் தம். அவங்க நம்ம பாடம் மட்டும் சொல்லித்தரல, சப்ஜெக்ட் மட்டும் சொல்லித்தரல, தி வே டு டாக், தி வே டு வாக், கிளாஸில் எப்படி இருக்கணும், பெட்சைட் மேனர்ஸ், ஹவு டு ஹேண்டில் அ பேஷண்ட், how to handle the attendance, இது எல்லா attenders, இது எல்லாமே வந்து we learned from them. And today we are successful as doctors because, not just because we learned the subjects from these great people,
but because we learn how to carry ourselves, how to talk, and a lot of our behaviors, நம்ம charactersல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், a bit of their inputs நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு. We have learned சிலவங்க the dressing sense, சிலவங்க அந்த நகைச்சுவையா பேசுறது, all that we have picked up, and they have been our heroes, role models for us all these years. So it's a real great pleasure to see them again after so many years, sir, and we are blessed to have you with us this morning. The first batch of Madurai Medical College, அதில் படித்து வந்த டீச்சர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ டாக்டர் செம்பல் டேவிட் இஸ் ஹியர். சார், ஃபொரன்சிக்ஸ்னா எங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாத ஒரு காலம் சொல்லி ஒரு த்ரில்லர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்ததை யூ ரியலி மேட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் brought the interest into this. A lot of us were actually getting very much interested in forensics after your classes, sir. You used to take it so well and so crisp, and you made us understand the intricacies of most of these medical, legal and police cases. What used to be a very complicated thing would be put very simply by you, and you are always charming and smiling face in the class. Really impressed most of us, and I'm sure we all have such wonderful memories of those classes that you took. That took even in the postmortem hall, and ஒரு ஹால் இருந்துச்சு நமக்கு. அங்கே சார் வந்து லைஃப் போஸ்ட்மார்ட்டம் அந்த இதை பற்றி பேசுவார். ஐ திங்க் யூ ரிமெம்பர் இந்த நட்மக் லிவர்னு சொல்லி ஒன்று காமிச்சாரு. நிறைய அந்த ஹெப்பாட்டிக் வீனஸ் கன்ஜெஷன் இருந்தால் அப்படி வரும்னு சொல்லி ஷோட லைஃப் ஸ்பெசிமென். இதெல்லாம் certain things that really stayed with us even today, stays with us even today. So that's the sort of impression that we got when people like doyens of medicine like them taught us. I would request Dr. Farooq to please come onto the dais to honor Dr. Sembon David. He was one of the three dases of Tamil Nadu. உங்களுக்கு ஞாபகம் தெரியல, அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பேசுவாங்க. தமிழ்நாடுக்கே 3 தாஸ் சொல்லுவோம். அதில் நம்ம சார் மதுரைக்கு சார் தேவதாஸ், வெரி கிரேட் டீச்சர் அண்ட் வெரி குட் கிளினிஷியன். இன்ஃபேக்ட் we had an experience where ஒரு 3-4 days ஒரு லாங் வீக்கெண்டுக்கு அப்புறம் one of the students, one of the classmates developed pain in the hand, and then went to him and showed him இந்த தமிழில் எனக்கு ரொம்ப பெயின் இருக்குன்னு. அவர் என்ன எங்கே வலிக்குதுன்னு காமிச்சு கேட்டார். அதை காமிச்ச உடனே ஏமா அந்த லீவில் வந்து நிறைய நாவல்ஸ் படிச்சியா அப்படின்னு. ஸோ என்னன்னே சொல்லாமல் வலிக்குது இந்த இடம் சொன்னோடனே he could diagnose immediately. நிறைய புக்ஸ்லாம் படிச்சியாமா லீவில் இந்த 4 நாளில் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு, and of course he did what is required and she got well. So that sort of clinical acumen and sharpness to identify without even doing an examination he could do just by the history. So he has been such a good physician, clinician also. And some of his favorite topics would be, the nerve supply of the fingertip, nerve supply of the hand, muscles of the hand. Then ரொம்ப insist பண்ணி கேட்பாரு, and a lot of questions clinically he used to ask about that. And his favorite topic, if you remember, was about congenital dislocation of the hip, congenital dislocation, talibus equinovarus. So what he would கேட்பாரு, the answer expected was post-medial release. சொன்னாதான் விடுவாரு, அது வரைக்கும் he will not accept any other answer. That was the answer he used to expect. So அந்த அளவுக்கு ஒரு clarity of subject, and you could pass on that information. All the teachers did that for us. They shared their knowledge so generously with us. அது அவங்க வந்து சில விஷயம் அவங்க கைக்குள்ள வச்ச மாதிரிலாம் இல்லை. Anything that we knew they taught us. That is the greatness of teachers like Dr. Devadas. Sir, we are blessed to have you with us today. Thank you very much, sir, for coming. And it's an honor to honor you, sir, today. Welcome to the class. Lovely doctor, Dr. Devadas. Thank you, doctor, for accepting the invitation and being here with us this wonderful Golden Jubilee celebration. Thank you for being a part of it. Thank you, sir. Thank you, sir.
Now let's hear about Dr. R. Venkatakrishnan. எல்லாராலையும் செல்லமாக RVK என்று அழைக்கப்படுவார். Yes, over to you, doctor. So, இவங்க எல்லாமே the first batch group, Simran said, Dr. said, Dr. RVK said. So, invariably this classes, clinical classes used to overflow. Not just நமக்கு எடுக்கிற class வரும்போது teachers எல்லாம் வந்துருவாங்க. So it was always overflowing, sir. Please sit down, sir. And அவரோட peculiarity கிளாஸ்க்குள்ள வந்தோன்னே he sit on the edge of the table. நேரா இப்படி நின்று பிடிச்சா பேச மாட்டேன். நேரம் வர சொல்லிட்டு ஒரு கால் போட்டுட்டு that's typically how he sits and takes a class. I'm sure we all of us remember that. In fact, தமிழில் நமக்கு செல்வம் அவளை அழகாக சொல்லும்போது அவர் சொன்னார் இல்லையா, ஒவ்வொரு ஃப்ராக்சரும் ஒரு டிபிக்கல் சினாரியோ, ஒரு ஹீரோயின் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை சொல்லி he used to tell us. And even today, that's exactly what he was saying about ரெண்டு போட்டில் கால் வைக்கும்போது one boat moves, so your leg will go forward இல்லையா. ஸோ ஹீரோ காலத்து வச்சோன்னா இழுத்துட்டு போயிடும். ஸோ that's anterior dislocation ஆகும் of the hip. இப்படி ஒவ்வொருத்துக்கும் காரில் உட்காந்து 2 பேர் 10 வந்து போனால் இடிச்சா என்ன ஆகும்னு every time he used to give a small example, very practical. And even today we remember that. Now we are able to talk about those things in the meeting today after 50 years. They still stay so fresh in our memories, sir. And your humor tinged teaching, so it helped us so much to retain so much of information. There's actually a lot of which we would have found it difficult without your jokes and your kindness. And he was such an expert surgeon also. People would love to go and watch his surgeries there. He was such a good surgeon. So we are grateful to you, sir, for imparting that knowledge to us and passing it on to us. And we are blessed to have you today, sir, with us. Thank you very much for coming, sir. Thank you very much. Now I request Dr. Muralidharan to be kindly honor Dr. R. Venkatakrishnan. Once again, I request you all to please give a big hand of applause. Put your hands together. Once again, thank you, Dr. R. Venkatakrishnan. Doctor, thank you so much for accepting our invitation and being here with us this wonderful Golden Jubilee celebration. Thank you so much. All your presence have added a big value for this event. Thank you. Next, let's hear about Dr. Annamalai Sami, எல்லாராலையும் செல்லமாக SSA என்று அழைக்கப்படுவார். Over to you, Doctor. Sir, Dr. Annamalai Sami, sir, அன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கும்போது அவர் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பார்த்தோமோ இன்னைக்கு பாருங்க, absolutely not changed. It's just how he was at that time. இதே smartness, இதே smile, he has not changed a bit. நம்ம எல்லாம் இப்படிலாம் மாறிட்டோம். நம்மளால கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். But he is exactly the same as he was so many years back. So always smiling and very good at ECG. I remember his ECG classes. Clinical, it used to take so very well. All the concepts about ECG, the electrophysiology, ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. And he was one of the earliest and first MRCP in Madurai. So such an honor that he had the luck to be taught by Dr. SSA, sir. Even today, he is such a busy man. He is still holding his clinical knowledge, passing it on to juniors who come to him and ask doubts. Even today, he is a pakka teacher all the way. Thank you very much for coming, sir. Thank you, Doctor. Now, Dr. Annamalai Sami will be honored by Dr. Muralidharan. நல்ல ஒரு பலத்தை கைதுக்கு கொடுக்கலாம். இன்னொரு கிளினிக்கல் இதில் வார்டில் யூஸ்வலாக வார்டில் அசிஸ்டன்ட் வந்து நமக்கு வரும்போது நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தியா, டியூஸை கொடுத்தியா அப்படின்னு எல்லாரும் வரட்டாங்க. ஜென்ரல் அசிஸ்டன்ட் அப்படி தான் இருப்பாங்க. பட் எஸ்எஸ்எஸ் சார் வந்து எதுவுமே நம்மகிட்ட கேட்க மாட்டார். அவர் வருவார், கண்ணாலேனா அவர் பண்ணிட்டு போயிடுவார். 2 தடவை அப்படி பண்ணுவார். 3ஆவது நம்மளே ஐயோ சார் வர்றாரா இதை விட்டுருக்கான்னு சொல்லி he taught us by example rather than by teaching with words. அதுவுமே நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அவருடைய approach to teaching us was different. We just do it. So அடுத்து நம்மளே ஒரு guilty appeal பண்ணி we used to do it by the time he comes next time. Thank you, Dr. Annamalai Sami, for setting such a wonderful experience and example. Thank you so much.
Next, let's hear about Dr. Kasirajan. எல்லாராலும் செல்லமாக NK என்று அழைக்கப்படுவார் இல்லையா? சொல்லுங்க. சார் NK பத்தி சொன்னா சொல்லிட்டே போகலாம், நிறைய போவேன். அவரு எப்போவார் சார் குட் மார்னிங் சொன்னா அப்புறம் அவர் நிறைய சொல்லிட்டே போவார். எப்பவுமே 4 பேர் நின்னோன்னா வரும்போது உள்ளதுனா சார் வெல்கம் சார் சொன்னே என்னப்பா எப்படி சொல்லி ஆரம்பிச்சாருன்னா 2 minutes ஏதாவது ஒரு ஜோக்கு, ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் ஏதாவது ஓடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ அவரை பற்றி பேசினா நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம். One of the interesting thing is he was one of the youngest and the longest serving professors in GH Madurai. நல்ல ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கலாம். Very long tenure as a professor, and that is a godsend for people like us students, because we know how good he was in his subject, how clear he used to teach us, and all the concepts, basic concepts used to be taught by him so well. The OP level அவர் சொல்றாரு, நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ல என்ன கேள்வி பின்னாடி போயிடுவோம். ஏய் நான் எக்ஸாம் வர ஃபேஸ் பிரசன்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் தெரியாம போயிடும், முன்னாடி வாங்க கூப்பிடுவாரு. We still remember that face presentation is important for the exams. விஷயம் அவர் சொல்றது நல்லா இருக்கும். And another thing he used to say is all murmurs. He was an expert in murmurs. We never conduct murmurs. எல்லாத்தையும் come listen to this ஒன்னா குடும்பம் எல்லாரையும் கேட்க விட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண வைப்பாரு. And he used to say any murmur with a name is usually a diastolic murmur. So these are certain words that stay with you all through your life. Yeah. So such a clinician and such a wonderful person, and very fundamentals of clinics in medicine. Always look at the commonest cause as well first. நம்ம யூஸ்வலா வந்து டிடி கேட்டனே ஃபேன்சி அதாவது சொல்ல வருவோம். Stop it. No. Always commonest cause first TD. Then you can talk about anything else. அப்படிங்கிற மாதிரி he'll insist that we talk about the commonest problems first. அதை சொல்லும்போது அவர் any fever beyond 10 days, please remember to rule out meningitis. இதெல்லாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்டு பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம கிளினிக்ல உட்காந்து ஒரு பேஷண்ட் ஒரு நாள் காய்ச்சல் குறையலன்னு சொன்னாவே immediately tend to think of this. So that is how strongly they were able to put in these deep thoughts into us, and really made us feel very confident in diagnosis. அதே மாதிரி pleural effusion சொல்லும்போது teaching us that you say left side of pleural effusion there are 3 causes. TB number 1 TB, number 2 TB, number 3 TB. So அவ்வளோ அடிச்சு சொல்லும்போது it never, you can never forget such things. So இந்த மாதிரி gems of knowledge he used to impart with, and அவருடைய ஹியூமர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். all of us are aware of that. It used to be a very humorous class, at the same time very informative. இந்த ஜோவியாலிட்டி, இந்த ஒரு இன்ஃபார்மல் ஜோக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்போது கூட he was also strict in discipline. பங்க்சுவாலிட்டிலாம் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பார். இந்த மாதிரி கிளாஸோட எடுத்துட்டு பாரு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து உள்ள வந்து சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சொன்னால் அப்படியே வந்து கெட் அவுட், நோ எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ், நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ், கெட் அவுட் பண்ணுவார். ஸோ he would never entertain these sort of indisciplines. அவருக்கு discipline is very important for me to insist on that. So subject, humor and always on top of his subject. So it was absolutely a thrilling time that we used to have with you, sir. And of course your jokes are legendary. We cannot share everything on stage, sir. So thank you very much, sir. I request Dr. Murugappa to kindly honor Dr. Kasirajan on behalf of all the students. சாரோட ஜோக்ஸ் என்ன சொல்ல முடியாத ஒரு சின்ன இது சொல்றது. நம்ம எங்க பேட்சில் நடந்ததுதான். பேஷண்ட் எக்ஸாம் பண்ணும்போது இந்த பேஷண்ட் வாஸ் டெஃப். ஸோ அவர் சொன்னாரு பேஷண்ட் காது கேட்காது, பட் யூ கோ அண்ட் என்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் நேம் அப்படின்னு ஒரு லேடி ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிளாஸ்மேட் சொன்னாரு. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஷி வென்ட் க்ளோஸ். பக்கத்தில் போய் பேர் கேட்குது, பக்கத்தில் போய் சத்தமாக பேசுறது, ஷி வென்ட் க்ளோஸ். அது அங்கே போய் அவங்க பேர் என்னன்னு கேட்கும் போதே இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் என்னமா இவ்வளோ பக்கத்தில் போய் நீங்கள் பேர் கேட்பீங்கன்னு நினச்சா ஐ வுட் லைக் டு பி தி பேஷண்ட். Next, let's hear about Dr. Jagadish Pandian. Over to you, doctor. Listening to him in the college and எப்படி சார்னாவே நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வந்து பேஸ்கெட் பால் தான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம காலேஜில் இருக்க பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்டு அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா சாரோடைய
கைங்கரம் அங்கே இருக்கு, அவருடைய அடையாளம் அங்கே இருக்கு. And he was such a good sportsman. And I also have the good fortune of being in Apollo with him. So even now I meet him often and then he is able to guide us. So sir, he was also active in NCC. So he was a very active person. Innaikum he is so active. He comes to the Apollo every day. And Apollo actually different program start பண்ணி sir he is running the program, he is in charge of that, and he is instrumental in having the different program for surgery in Apollo Hospital Madurai. So on the subject side he has been so strong, and there are a bunch of students that are under him even today. So thank you very much sir for enlightening us in surgery so much, and thank you for being with us even today and guiding all the students like you did to us. Thank you, Doctor. So now Dr. Jagdish Pandit will be honored by Dr. Mayappan on behalf of all the students. ஜெயந்தி சாருக்கு ஆனர் பண்ணணும்னா எங்கள் கிளாஸில் மேப்பன் மாதிரி கொஞ்சம் நட்டையாக இருக்க ஆள் தான் சார் முடியும். சார் கரெக்டான ஆலோசனை கொடுக்க சொல்லுங்க. Thank you, Doctor. Kindly be seated. Next, let's hear about Dr. Uma Thirumalai. சார் இன்னைக்கு வர முடியல. ஸோ யூஸ்வலாகவே நாங்கள் எப்பவுமே டிகே சாரையும் மேடமும் அப்படி சேர்த்தே நாங்கள் பேசி பார்த்து பழகிட்டோம். மேடம் யூ லைக் டு கம் அப்? எஸ் Please, ma'am. Privilege. Yes. ஸோ மேடம் தெரியும், வெரி காம், வெரி ஸ்மைலிங், கிளாஸை கிளியர் நல்லா எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ they always had very pleasant memories of madam. I feel really happy to be amidst you on the occasion of the 50th year celebration of 1974 batch. And I don't distinctly remember how many classes I took for you, because in those days, 1975, 76 and all, only PTs, especially in the non-clinical, tutor cum PT post was there. So PTs used to take the classes. So I think under that category I would have taken few classes for you. And I'm very happy to be here, and I wish you all good luck and have a very enjoyable and safe trip at Kodaikanal. Enjoy it. Thank you. Thank you very much for honoring me. So, of course, after that I did so many things for the department, but for your batch, teaching only. But that too, I don't know how much I was able to satisfy you. Thank you. Can you stay back, ma'am? So you'll be honored by Dr. Sheila. Thank you, Doctor. Thank you so much. Next, let's hear about Dr. Vijay Lakshmi. Over to you, Doctor. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைடில் நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் அவங்க நம்ம இதில் டீனாக இருந்தாங்க. தென் தாஞ்சூரில் ஷி வாஸ் டீன். தென் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் லேடி டீன் ஆஃப் ஸ்டான்லி மேடம். ஸ்டான்லி ஃபர்ஸ்ட் லேடி டீன் ஆஃப் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ். அப்போ இந்த கன்னியாகுமரி கேகே மெடிக்கல் காலேஜ் வந்த பிறகு அங்கேயும் ஷி வெண்ட் அஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டீன் ஆஃப் கன்னியாகுமரி காலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ இந்த டாப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அஃப்கோர்ஸ் she retired as the DAP, we know that. So administrative side she's been very strong, you know that right in the beginning. And very kind hearted. She does not like to pay anybody's exams. So she tries to help the students as much as possible. And very soft spoken, very kind. One very big specialty about her, we all know, is her singing, correct? So she's a great singer. So madam, on behalf of Soundforce, can we request her to sing a few lines for us today? Good morning to everyone. I'd like to thank all the 74 batch classmates for having invited us as teachers. Oh, as Uma said, I would not have taken much classes because that time Dr. Rayamar Dr. Lalita Commissioner. I am proud about that because I belong to Pharmacology. If I get more generation, younger teachers,
எனக்கு டாக்டர் ஆர்விகே, டாக்டர் செம்பந்தேவி, டாக்டர் அண்ணாமலைசாமி, டாக்டர் ஜெகதீஷ் பாண்டியன், டாக்டர் காசன் and madam also were all my teachers, of the teachers. Generation, so 3 generations இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. புத்தம் போட்டு காலை பொன்னிற வேளை தென் வாழ்விலே நிறத்தோறும் தோன்றும் சுகராகம் கேட்கும் என்னால் ஆனந்தம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you for accepting invitation and being here with us. Thank you so much. Now, to honor her, I would like to call Dr. Ambigai Meena. I request you all to please kindly put your hands together. Doctors to go for administrative posts like and DME and all that. I was inspired by her and I gave an option for a dean and I retired as a dean. Thank you, ma'am. Proud of you. Thank you so much. Next, let's hear about Dr. Nagaratnam. Over to you, doctor. Madam, we can talk, let's hear about, we can hear about, but we can't hear Nagaratnam, madam. Very soft spoken, very quiet, and very good teacher, very helpful to students. வார்டில் நமக்கு ரவுண்ட்ஸ் அப்போ எல்லாமே வந்து எந்த டவுட்ஸ் போய் கேட்டாலும் ஷீ வெரி ஹாப்பிலி டீச்சர்ஸ். இட்ஸ் வெரி குட் டீச்சர். பிள்ளைங்க கேட்டாலும் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அண்ட் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், சீஃப் ரவுண்ட்ஸில் வந்து சீஃப் கொஞ்சம் நம்மளை மாட்டுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி மாட்டும் போது நம்ம நிறைய சேவ் பண்ணி கொடுப்பாங்க மேடம். அதுக்கு பதில் சொல்லி அப்படின்னு நம்மளை வந்து எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் தட் ரிமெம்பர் ஃபார் மேடம். வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு அஸ் மேடம். Thank you, Dr. Nagaratnam. நல்ல ஒரு கைத்தட்டி கொடுக்கலாம். மேம், few words. Thank you all very much for honoring me. I'm really very happy and very delighted to meet you and see you, meet you all. Thank you very much. Thank you, doctor. Now I request Dr. Valsa John to honor Dr. Nagaratnam. Thank you, ma'am. Thank you so much once again for accepting an invitation and being here with us. So, in the தருணத்துல I would like to remind you all about எத்தனை பேருக்கு இந்த தருணம் கிடைக்கும் தெரியல. பிகாஸ் I know கண்டிப்பா நிறைய ரீயூனியன்ஸ், நிறைய செலிப்ரேஷன், நிறைய கெட் டுகெதர்ஸ் நடந்திருக்கலாம். பட் இத்தனை டீச்சர்ஸை நம்ம கண்முன்னால பார்த்து அவங்கள ஹானர் பண்ணி இவ்வளவு தேங்க்ஃபுல்லா இந்த ஒரு மொமெண்ட்டை கொண்டு போனதுக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த பாக்கியம் இருக்கும் தெரியல. சீரியஸ்லி கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் டு ஹேவ் ஆல் தி வண்டர்ஃபுல் டீச்சர்ஸ் ஹியர். மீண்டும் ஒரு முறை நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்து thank them for their presence. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you, Dr. Deep, for your wonderful address. Thank you so much. Next, I want to say about Tulir. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. Tulir அப்படிங்கிறது it's a wonderful concept started by Madurai Medical College. இது ஒரு அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I know you all are lucky, right? Feeling very proud of being a student of Madurai Medical College, இல்லையா? It's a lifelong credit and crown that you're going to carry throughout your life. Madurai Medical College அப்படிங்கிற மாதிரி. So துளிர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய திறமை வாய்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க who are not financially able to be a part. இங்க வந்து படிக்க முடியல, அவங்களோட மெடிக்கல் இந்த all these needs வந்து அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து துளிர் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஸோ அதை பத்தி பேசுறதுக்கு we'll have Mr. Ashwin Gani, the secretary of துளிர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை டொனேட் பண்ணி இந்த ஒரு ஃபண்டை வந்து ஆதரவற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are really very talented, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்ல அவங்களுக்கும் சீட் கிடைச்சு படிக்கிறதுக்காகவும், ஸோ அவங்களுடைய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ், அவங்களோட ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நம்ம துளிர் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் அஸ்வந்த் கனி அவர்கள், செக்ரட்டரி ஆஃப் துளிர், டு கைண்ட்லி நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். Over to you. A very warm good morning to the esteemed guests of the hour, our very own 1974 batch, and the dignitaries present here on stage.
Here I stand upon to speak a few words about Tulid, so please lend me your ears. ஸோ துளிர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும். மேக்ஸிமம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். துளிர் வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து 2013 எங்கள் சீனியர்ஸால் ஆரம்பிச்சது. அது மெயினாக ஒரு பர்பஸ் என்னன்னா, சும்மா வெளியில் போயிட்டு ஆர்ஃபனேஜஸ் அண்ட் ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸுக்கு போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஒகேஷன்ஸ் சச் அஸ் பர்த்டேஸ், இல்லை வீட்டில் பேரண்ட்ஸோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரி, அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் துளிர். அப்புறம் 2016 பேட்ச்லேருந்து அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா, வெளியில் போய் நம்ம இவ்வளோ டொனேட் பண்ணுறோமே, ஆனால் நம்ம காலேஜ்லேயே நம்ம கூட இருக்கிற பேட்ச்மேட்ஸ், நம்ம ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுமே. லைக் நாட் சின்ஸ் த பிகினிங், பட் ஆனால் ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் their parents has passed away or like they had other situations in the house which makes them financially needy. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும்போது 2016 பேட்ச்லேருந்து வந்த ஒரு ஐடியா. அப்புறம் 2019 பேட்ச்லேருந்து தே மேட் ஒஃபிஷியல். துளிருக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சு அவங்களுக்கு ஸ்டாஃப் அட்வைசர்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்து அது எல்லாமே ப்ராக்ரஸ் பண்ணி ஒரு பில்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு அக்கௌண்ட் மேனேஜ் பண்ணி தே மேட் இட் ஒஃபிஷியல். ஸோ பேசிக்லி வாட் வி டூ இன் துளிர் இஸ் தட் we find students from our own college, from various batches, who require help regarding any kind of financial support, irrespective maybe books or like tuition fees or college hostel fees. So we find them, we go through a process of scrutiny where we screen them if they are really deserving or not, and then we select them and we make sure that they get a sponsor, like our respected alumni as such, you people. We have more alumni who contribute to this from various places. There are alumni from the US alumni from Madurai Medical College specifically who are actually right now in US who contribute for the same. At the same time, we also conduct many medical camps in and around Madurai and other places. We also contribute to old age homes and orphanages that is present in Madurai. And then we have also conducted a book drive, providing books, like used books are being collected which are in reusable condition and are provided to students who require that. And finally, let me add a hearty thanks from our team to the batch of 74 for their valuable contribution to us. Yes, I request all the Tulid members to please come on to the stage. Tulid members, kindly please gather on the stage. Also, thank you so much for lending me your valuable time and giving me an opportunity to speak about Tulid. Thank you. Thank you, Ashwin Gavi. Please kindly stay back. So, யாம்பெற்ற இன்பம் பெருவீரி வையகமும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய இந்த 1974 Medicos 74 students the golden jubilee celebrationல ஒரு சந்தோஷகரமான ஒரு contribution from each students எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த துளிர் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இடத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா துளிருக்கு வந்து they are contributing the amount rupees 5 lakhs. So to give this contribution I request Dr. Shalini Madhivanan and Dr. Krishnaveni to please come forward. Ma'am, please. I request the team please step forward to receive along with the Tulid team. Please join them. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் துளிர் அப்படிங்கிற இனிஷியேட்டிவ் வந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் எடுத்து சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பெரிய நன்றி. And thank you once again for all the wonderful good hearts for taking this initiative and contributing உங்களோட support. இதையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சீரியஸாக அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி the only deserving students are really getting this privilege to receive this money. Thank you. It's time to honor our chief guest. So chief guest address வந்து I would like to honor him first. I would like to call Dr. Shanmuganathan Avargal. Dr. Shanmuganathan Avargal, kindly please. I request you to honor Dr. Arul Sundaresh Kumar, the Dean of Madurai Medical College. நல்ல ஒரு பலத்தை கைத்தட்டி கொடுக்கலாம். இந்த ஒரு கெட் டுகெதர் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்காக எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் நாங்கள் எப்போ போய் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் டீன் நெவர் செட் நோ. தேங்க்யூ டீன், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆஸ் ஐ செட் த யங்கஸ்ட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் டிடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டால் டாக் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டீன் நம்ம மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் இவ்வளோ யங்கஸ்டான டாக்டர் நம்ம பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க, டீனை வந்து நம்ம பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. தேங்க்யூ டீன், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ப்ளீஸ் address to the event. Respected teachers, Uma Madam, Jayalakshmi Madam, the first 50 is Devdas Sir, Stambat David Sir, R.A.K. Sir, Kasirajan Sir, J.T. Sir, Namale Sir, Naratna Madam, and Nachiyar Madam,
and the vibrant 1974 batch. I am really humbled to be in front of you. All of you are my teachers. And on the 74 batch, there are teachers who taught me, who guided me in my career, and associated and I was part of the Platinum Fest team which organized the Alumni Association Grand Get Together, and I had the opportunity to meet most of you. Over bachelor, we had the opportunity to meet you, and other contribution it is still going on. And Madam Ketapa, we were immediately we were very pleased to give the opportunity to have the function organized in this hall. Second, you want any contribution from our batch to this college? But mean some material contribution to the students inside of it. Then I introduced them to Tulir. So it would be a great contribution for some people who are really needy. And the Madari Sonapa, Deep sir was organizing this. And immediately, sir came to the we will be able to do it. So, the students and they were very kind-hearted to give more than what we asked for those two students. And I sincerely thank on behalf of our college and the Tuli team for your contribution. Now, Pancha College professor and Pancha College dean step. So I feel very fixed feeling to stand before you, all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. the Dean of Madurai Medical College. Patients wait for the Doctor. Thank you so much. Now we are going to honor our guest of honor. Yes, Padma Shri Dr. G. Nachiyar avargalai honor pandradhukaga request Dr. Sudha avargalai please step forward, ma'am. As we all know, nalla balaka kaitangal kudukalam. She's not just a doctor, more than that. Dr. Nachiyar ma'am more than being a doctor, she's always in the hunt of serving. Innum enna pannalam the farming full and full initiative eduthu pannittirukanga, so adukku oru periya salute. Now I request now it's time to honor Dr. Malliga, the vice principal. To honor her, I request Dr. Meenamba Nagarajan to thank you, ma'am. I know the time is very, very precious for the entire team, all the signatories on the dais. I know how much you value your time, but still thank you so much for the photograph. Now it's time to honor Dr. Jayanti. She'll be honored by Dr. Vasuki. So, Dr. Jayanti ma'am the Tulir staff advisor and she's a proud alumni of Madurai Medical College and also associate professor in the Department of Pathology. Thank you so much, ma'am. Yes, thank you so much. So yes, I know I'm eager to listen to our guest of honor, Dr. Padma Shri Dr. G. Nachiyar avargalai. I request you to please step forward, ma'am. Good morning, everyone, and I'm really honored to be here among the 74th batch
So you've completed almost 50 years. When I thought I was an antique person for this batch. But when I saw our teachers, Dr. Vikram sir and Dr. Devdas and Simon David, they belong to the first batch and I belong to the 5th batch. And I don't know how many, which year you have come, must be 15th batch or so. Anyway, all of you are here to get together, and she mentioned, when I entered into it, I could see like an LKG school children. And if you forgot your age, forgot your degrees, forgot your financial areas, so we went back to that 74th year, which was really good. I don't know, I was talking to Charlie, what should I talk? She said, Madam, how do we remain active and happy? I mean, one thing, you at this age, whatever your age is, I mean 50 plus 20, 70s or late 68s, you have completed 2 big tasks in your life. The first one in your personal life, at that time you were not married, your marriage challenges, 2 families, your parents and your in-laws, then your children, you've educated them, and by this time you have got grandchildren. That's a big achievement, you have worked hard in addition to your profession. The second task with the major is your occupation, profession, as a doctor. As a, I don't know whether you again, whatever the degrees, we have been treating the community. So you have completed 2 major ones and you should be really, really proud to be here. So all of you should sit straight and be proud. The other thing, how do we go in future? I think we were all in a very, very lucky period. I think I'm really feeling sorry for the new batch who just joined it. We were treating patients as a whole. Today, the new batches or the recent people are treating the disease. I don't know whether you're able to understand this. We were treating a patient as a whole, mental, physical, psychological, financial, all those things. The other big aspect we all had was our clinical acumen, great teachers, and I was doing my neuro-ophthalmology as my subspecialty. Dr. Natarajan, neurosurgeon, and Dr. K. Srinivasan was a neurologist. And they were showing a simple pupil to diagnose the cerebellopontinemic tumor or a pontin hemorrhage. Today, I'm 100% sure that no ophthalmologist or no PT can diagnose it because they were so used to CT and MRI. They don't even touch the patients. So you should feel really proud. And after this new batch, the AI is coming, artificial intelligence is coming up. And I don't know whether our profession is going to become a technician or not. Because all these things today we were called healers. We were healing not only the disease, but as a person as a whole. We bring a lot of services. Today we learned a lot. Clinical knowledge was so high than our theoretical knowledge because we had so much of volume of patients. Today all those things are disappearing and it's being the technology so-called. I think the technology and your smartphone you can live for the rest of your life. Now coming to me, what to do in now. So another 30 years more for all of you and maybe another 3 or 4 years for us. So we all have to go. But now one thing you should all feel proud that you have done it. What you do normally is, Madam, Madam, I'm retired. Such a because we have done it. We have successfully treated millions of patients and we have really spent it. And this money, we didn't see it. I don't think you would have seen the present money that my first salary in the government was 350 rupees. My house agency salary was 100 rupees. For that we used to stand in the medical college office for almost 3 hours and counting 100 rupees 10 times. That joy was different. Now people are talking about millions and billions and all, but they don't have the joy. They don't have that. After all that world is missing. I'm sure your grandchildren are doing that. So I think the only way to keep us happy and active, medical profession we were not born as a medical profession, came in the middle. So why should you cling on to that and feel sorry for it? Take up some job.
And I think my advice is, I'm a farmer for the last 15 years. And I'm farming about 100 acres of land. My parents were farmers. And I'm not making money, but I enjoy it because they don't talk back like our children or our grandchildren. So enjoy that and feel proud about your work. You have done a lot of sacrifices as those days. Things today are different. Joint families, certifying people, working in the community, many things. I think you cannot compare our medical profession to the recent profession. So I just want you to be happy. Financially, you should be independent and take care of your health and enjoy the rest of your work. And all your suggestions, I am very good at giving suggestions and advices, but they're not respected. So don't feel bad for it, but continue to do service as you can. And don't cling on to your medical profession because you've been a doctor. So there are other things you can enjoy, wherever you are. And you have not done this enjoyment as a student or as a young doctor. So this is the right time, visiting temples, or just a chat, or even this tomorrow or day after tomorrow, go back to your 20th year and then jump around. So thank you once again, and take care of your health, and take care of your finance, and take care of the family, if they allow you to do so. So thank you. Thank you, ma'am. That was a wonderful, valuable words from you. Thank you so much, ma'am. Once again, I tell you, as you all know, that medical has been advanced. Ma'am said that one word was very, very valuable. Right? Those days, you didn't just treat the disease, but you treated the complete person, from the mental health, the physical health, everything you treated, and that's why you all are so precious and valuable. Thank you so much, ma'am, for your service, and you've been an inspiration for everybody. Thank you so much. So before the vote of thanks, we have Dr. Nanda Kumar on behalf of the staff students. So please over to you, Doctor. The Chief Guest, Dean, and Acharya Madam, respected professors, students, on behalf of our 1974 batch, I thank you all for coming and participating in this get-together. We were planning for quite some time, almost more than 1.5 years. If I remember correct, 2023 April 15 we started the discussion, and all things went on smoothly. For this massive task, I want to recognize few organizers. I request Charlie to come to the stage and Nachar Madam too. Please, Dr. Chalini, please. And even in certain things, if we forget, she kept on reminding us constantly, yes, this day is not just a dream, it's a dream come true. And I would like to thank all the entire organizers behind this. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now Dr. Pandit, please come to stage. I request Dean sir to recognize Dr. Pandit sir. So as Dr. Paneerselvam, I don't know how come these doctors are so updated. Even team I think really we had 3-4 sittings with these doctors. But their precious time, spend tune still tuning us for this complete 3 days. For all that initiative they took on the entire team of organizing team, we are very thankful to you doctors. Thank you so much. Now Dr. Sarmanathan, I request Dr. Devdas sir to hand over the Once again, a big thanks for Dr. Sarmanathan sir. Thank you so much. Even in all your busy schedules, you found some time to organize this wonderful event. Now I request Dr. Murugappan, I request Annamalai Sami sir. The food committee, yes. ஒரு விஷயமும் சார் பார்த்து ரொம்ப டைம் எடுத்து super ஸ்பெஷலாக ரொம்ப இந்த மொமெண்ட் வந்து லைஃப்பில் நம்ம மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி ரொம்ப இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு. So big salute to you sir. Thank you so much for your support. Dr. Sudha, please come to stage now.
I request Dr. Jayanti Madam to recognize Dr. Sudha. நீங்க அடுத்த வரும்போது வந்து எல்லாரும் ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க மறந்துட்டாங்க கை தட்டுறதுன்னு. Thanks once again. A big support from the organizing team, Dr. Sudha ma'am. Thank you, Dr. Nandakumar. Thank you so much. So kind of you. Thank you, Dr. Nandakumar and Uma. Actually, it's a very surprise thing for us because we always feel it's a function by 74 Medicos for 74 Medicos. So your presence, all your presence really make us happy. And of course, I want to thank all our teachers who have honored this occasion by their presence. One more thing, it's not only the moral support, we need a lot of financial support, which also our classmates were very, very liberal in donating for Tulip as well as to conduct this Golden Jubilee celebration. So I would like to read out the names of our sponsors: Dr. Krishnaveni, Dr. Murugaya, Dr. Muralidharan, Dr. Sudati, Dr. Farooq, Dr. Anuradha, Dr. Mayappan, Dr. Nazim, Dr. Krishna Kumar, Dr. Kamaraj, Dr. Yadini, Dr. Vasuki, Dr. Sheila, Dr. Rajamutaya, Dr. Ramasubramaniam, Dr. Nandini, Dr. Prem Kumar, Dr. Jayshankar, Dr. Meenambal, Dr. Snehalata, Dr. Madhavan, Dr. Panneerselvam, Dr. Shanmughanathan, Dr. Murugesan, Dr. Ganesan, because even today we received from some of you. Have I left anybody's name? Dr. Valsa I mentioned. Yeah, Valsa I mentioned your name. Okay, Dr. Valsa John, and of course myself. So, Tanimaram Topahade, it's a united team work. Let us all enjoy our celebrations. Thank you. Thank you, Dr. Chandra. Now it's time for the vote of thanks. I would like to call upon Dr. Shanmughanathan to please come on to the right. Good morning to all. It's my great privilege to say vote of thanks to you all. First of all, I thank our dean, young dynamic dean. We approached him, he immediately sanctioned the hall, everything. His support is very high. Thank you very much, sir. And also, I met vice principal to get the approval. He said we don't allow for outsiders. This hall and all, we don't allow for outsiders. Madam, we are all alumni centers. Then only we discussed like that and got the approval. And it was, thank you very much, madam. And also thank Madam Tulip Madam for giving this opportunity to donate to this good cause. And also thank our chief guest, Dr. Nacha Madam, for coming over here. Thank you for your advice, madam. It is all very useful for us. It will be definitely, we will do it also. Thank you, madam. And also I thank our professors who have come all over the way. I called Professor RVK one day. He said, I will come immediately. He came from Madras by car yesterday, and today he is sponsoring a get-together for all our students, orthopedic colleagues and friends. He is sponsoring today at Marriott. Such a great man. You have passion in work, passion in job, whatever thing. If you have passion, you will succeed. That's the advice he told us at the 90th birthday. We attended his 90th birthday at Chennai. So we invited all of us and gave a great dinner, and also the advice he gave is very important even at that age. And thank Professor Devdas sir, is my guru. And thank you for you sir for coming over, and also thank Madam Savitri Madam for coming over here. Thank you madam. And I thank Dr. Kasiran sir, Dr. Annamalai sir, Dr. Jagadish Pandian, Dr. Navaratna madam, and Dr. Vijayalakshmi madam, and Dr. Uma madam for coming over here. And also thank you everyone. Actually I was not able to contact Salman David, and I gave the invitation to Professor Devadas, and he brought him. Such a great man he is. Without any invitation he may not come anybody. I have to call my friends, every you come. That's a thing. But without that invitation, he came to attend this meeting. That's a great man he is. Thank you very much, sir.
And also, I thank the event managers, the audiovisuals, and all the sponsors of our classmates who are ready to sponsor for the exact career, which is a very good thing, which properly we are donating to that. It's a great thing. Thank you, one and all. Thank you very much. Yes, dear all, by this we have come to the end of this morning session. This 3 days of our happiness has just started this morning, and now we have come to the end of the session. So once again, on behalf of everybody, I request to thank the dignitaries on the dais. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dean sir. I know it's not easy for them to spare this valuable time with us, but thank you so much for taking this initiative. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Once again, another birthday So yes, once again, congratulations. Thank you for Medicos Golden Jubilee Celebration 2024 has just begun. Thank you, sir. Thank you so much.